Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa a labaran NT. Ga cikakkun labaran tare da ni Misbah Hassan. Ministan gidaje da ci gaban birane Ahmed Musa Dangiwa ya ce ana sa ran kammala ayyukan gina sabbin gidaje na Renewed Hope a cikin jihohi 12 na tarayyar Najeriya, inda za a kaddamar da su a watan Mayu na wannan shekarar. Ministan, wanda ya ba da tabbacin hakan yayin da yake duba gidaje guda 2,500 da ake ginawa a Kano, ya bayyana jin daɗinsa da ci gaban ayyukan. Samira Hamisu Shira na da cikakken labarin. Tsarin gidajen Renewed Hope wani tsari ne na gwamnatin tarayya da ɗan kwangila domin samar da gidaje 1,000 a jihohi 7 a kowane yanki na ƙasar nan, da kuma samar da rukunin gidaje a sauran jihohi 30 na ƙasar nan domin magance matsalar gidaje a tsakanin masu matsakaici da ƙaramin ƙarfi. Jihohin Kano da Lagos na daga cikin jihohin da aka fara aiwatar da aikin gina gidajen guda 1,500 a ƙasar nan. Domin cimma manufar wannan tsarin na ginin gidajen Renewed Hope, ministan gidaje da raya birane Ahmed Musa Dangiwa, wanda ya samu rakiyar karamin ministan ma'aikatar Yusuf Abdullahi Atta, ya kawo ziyarar duba ginin gidaje a garin Lambu da ke karamar hukumar Tufa, wanda yake mataki daban-daban. Ministan ya yaba da aikin, ya kuma yi kira ga 'yan kwangila da su tabbatar da ingancin aikin, domin ma'aikatar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙwace aikin 'yan kwangila ba sa sauri tare da ƙin amincewa da ayyuka marasa inganci. Gaskiya aikin yana tafiya cikin yadda ya kamata, kuma nagarta aikin yana tafiya yadda ya dace. Ministan ya kuma jaddada aniyar gwamnatin tarayya na samar da gidajen tsarin YouTube domin masu ƙaramin ƙarfi a ƙananan hukumomi 774 da ke ƙasar nan. Samira Hamisu Shira a labaran NTA. Kwamitin karta kwana na farfado da zaman lafiya da gyaran halin matasa na jihar Kano ya haɗa gwiwa da hukumomin tsaro da manyan masu ruwa da tsaki don ƙara ƙarfafa zaman lafiya da kiyaye rayuka da dukiyoyi. Hadiza Muhammad ta rawaito cewa kwamitin mai mambobi 21 zai yi aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumomin da suka dace wajen gyara matasa da suka da hannu cikin rikice-rikice na faɗin jihar Kano. Ga rahoton nata. A ƙoƙarin gwamnatin jihar Kano don kawar da ayyukan ɓata gari da wanzar da zaman lafiya da ci gaban jihar nan ne ta samar da kwamiti na mambobi guda 21 kan samar da zaman lafiya da gyaran hali. Kwamitin, wanda kwamishinan kula da harkokin kimiyya da ƙirƙire-ƙirƙire Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata yake jagoranta, kan samar da ɗorewar zaman lafiya da gyaran halin matasa. An samar shi ne da nufin dawo da zaman lafiya a cikin jiha da gyaran halayyar matasa ɓata gari. Don tabbatar da wasu daga cikin ayyukan kwamitin ne, mambobin kwamitin suka kai ziyara ofishin hukumar tsaro ta farin kaya da rundunar 'yan sanda da ma ofishin babbar alkali Dija Abdu Aboki. Kwamitin ya kai wannan ziyarar ne ga masu ruwa da tsaki don ƙara ƙaimi wajen arsasa matakan tsaro da samar da hanyoyin gyaran halayyar matasa ɓata gari don kasancewa mutanen kirki a tsakanin al'umma. Barin security, wanzar da zaman lafiya da kuma gyaran hali na matasa tare da samun musu makoma. Shi yasa muka je wajen 'yan sanda, muka je wajen DSS, muka je inda ma ban kobi mu ba. Sannan yanzu kuma gashi mun zo nan higher court wajen ita CJ Chief Judge ta Kano State Justice Dija Aboki, saboda a samar da irin wannan kotunan na tafi da gidanka, saboda mutane a dinga musu adalci abin da suka yi. Dukkan masu ruwa da tsakin sun ba da tabbacin marawa kwamitin baya kan dukkan batutuwan da suka bijire wa harkokin tsaro da zaman lafiya da ma gurfanar da dukkan ɓata garin da ke jawo tashin hankali a tsakanin al'umma. Hadiza Muhammad, labaran NTA. A nan kuma an shawarci masu fama da ciwon suga da su tsara yadda za su ci abinci bisa ka'ida da kuma neman shawarwarin likita, musamman dangane da azumin watan Ramadana. Masana kiwon lafiya sun ce wannan hanya za ta taimaka wajen tafiyar da yanayinsu yadda ya kamata da kuma rage haɗarin lafiya da ke tattare da ciwon na suga. Habib Hussein na da ci gaban labarin. Watan Ramadan ya kasance wata mai alfarma wanda al'ummar musulmi a faɗin duniya ke gudanar da azumi. Ibadar azumi ibada ce wajiba ga dukkan wani musulmi lafiyayye wanda kuma ya kai shekarun girma. Sai dai wannan ibada an sauƙaƙa wasu saboda wasu dalilai. Daga cikin waɗanda aka sauƙaƙawa ɗin akwai matafiya, mai ciki da kuma mai shayarwa, da kuma waɗanda ke da wasu larurori na lafiya.
Cutar ciwon siga cuta ce da ke buƙatar kulawar ƙwararru, wanda hakan ya sa ƙwararru ke shawartar masu wannan larura da su tuntuɓi masana kan yadda za su aiwatar da azuminsu a wannan lokaci. Yana da kyau idan mutum yana da ciwon siga yana so ya azumi ya tuntuɓi likitan shi tun kafin Ramadan ya zo. Akwai shawarwari da likitoci za su bada, akwai kuma bincike da dube-dube da likitoci za su yi su ga idan mutum zai iya yin wannan azumin, tunda ba kowane mai ciwon siga ne za a iya ba shi shawara a likitanci a ce ya azumi ba, saboda akwai ana tunanin zai iya samun matsala idan ya ɗau azumin. Masana harkar lafiya sun ƙara shawartar masu wannan larura da suke bin dukkan wasu ƙa'idoji da ya kamata don kaucewa dukkan wani abu da ka iya kawo musu matsala. Mai ciwon siga idan ya ɗau azumi akwai wasu haɗarurruka da suke tattare da haka, na kan cewa sigan shi zai iya yin ƙasa a kowane lokaci kuma zai iya yin sama. Saboda haka duk sanda marasa lafiya suka zo muna ba su shawarwari kuma mu gaya musu yadda za su iya ganewa idan siga ya yi ƙasan ko kuma ya yi sama, da kuma abubuwan da ya kamata su fara yi a gida kafin su taho asibiti. A lokacin da suka zo asibiti za a iya ba su allurai da kuma ruwa a ga yadda za a yi shi siga in ya dawo daidai. A wannan lokacin dole za a ba su shawara su karya azumin su har sai mai ciwon siga ya kamata ya kasance yana cin ganyayyaki da yawa, sannan kuma mai ciwon siga ba za a hana shi cin abinci mai gina jiki ba kamar su shinkafa, taliya, makaroni, amma kuma zai ci kama a ce 1/4 abincin farantin shi da yake ci ko yaushe, sannan kuma zai ci wannan ganyayyakin 1/2 farantin da yake ci, sai kuma kifi ko nama. Sun kuma jaddada buƙatar tuntuɓar likitoci da sauran ƙwararru yayin da suka fahimci wani sauyi a jikinsu don kaucewa abin da zai kawo tsanani ko kuma cutar da lafiyar tasu. Habib Hussein, labaran NTA. To masu kallon mu, labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan NTA Kano, kudan da kace mu. To barkanmu da dawowa, yanzu kuma lokaci yayin da zamu leƙa duniyar wasanni domin jin abubuwan da ke faruwa. An fara gudanar da wasan kokawa na gargajiya na ƙungiyar bunƙasa tattalin ƙasashen yammacin Afirka a Abuja. Fadar shugaban ƙasa ta gana da mai horar da ƙungiyar Super Eagles Eric Shelley kafin wasan share fage shiga gasar duniya. Zigzi ya zura ƙwallo sai dai an tashi wasa da ci 1-1 tsakanin Man United da Real Sociedad. Ƙasar Birtaniya za ta kara da Poland a wasan share fagen shiga gasar Davis Cup. To sai kuma hasashen masana yanayi da za a tashi da shi gobe a nan Kano da wasu biranen kasar nan insha Allah. To kafin mu rufe shirin ga shawarar masana, cin abinci mai gina jiki da shan ruwa mai tsafta na taimakawa jiki ya kasance cikin kuzari tsawon wuni. Ku tabbata kuna cin ingantaccen abinci a lokacin Ramadan. Jama'a, da haka muka zo ƙarshen labaran. Allah ya tashe mu lafiya.
Thank you for joining us on Nta Kano News. I am Aminu Umar. Minister of Housing and Urban Development Ahmad Musa Dengiwa says the ongoing renewed hope housing projects across the 12 states of the Federation are scheduled to be completed for inauguration in May this year. Samira Hamusishra reports that the minister, who gave the assurance while inspecting the 2,500 housing units in Kano, expressed satisfaction with the progress of the work. The Renewed Hope Housing Initiative is a public-private partnership that intends to provide 1,000 houses in each of the 7 geopolitical zones of the country, and Renewed Hope Housing Estate in 30 states of Nigeria. Kano and Lagos are pioneer states to benefit from the initiative, with over 1,500 housing units scheme. This is aimed at bridging the housing deficit in Nigeria, particularly among low and middle income earners. To achieve the objective, therefore, the Minister of Housing and Urban Development, accompanied by the Minister of State Yusuf Abdullahi Atta, undertook an inspection of the Renewed Hope Housing City at Lambu in Tofa local government area of Kano State, which are at various stages of completion. The Minister, Ahmad Musa Dengiwa, commended the contractors and urged them to maintain high standards, saying the ministry will not hesitate to revoke the approval of those operating at a slow phase and reject substandard work. We are fully encouraged with the number of workmen and the workforce they are putting in place, and we are encouraged about the quality of work that is ongoing. And we are encouraging them to ensure that within the next 2-3 months this site will be ready for commissioning. And we urge the contractors to ensure that they maintain good quality of work, and we frown at any substandard work that we are going to have, because any substandard work will be asked to be demolished. Minister Dengiwa also revealed the federal government's plan to construct Renewed Hope social housing in all 774 local government areas across the country. From Kano, Samira Hamisu, NTA News. Kano State Task Force on Peace Restoration and Youth Rehabilitation is synergizing with security agencies and key stakeholders to enhance peace and safeguard lives and property. Hadiza Muhammad reports that the 21-member committee will work closely with relevant stakeholders and agencies to rehabilitate youth involved in arrest across the state. Kano State Government, in its effort to tackle crime and promote socio-economic stability, has established a 21-member committee on peace and rehabilitation. The committee, led by the State Commissioner of Science, Technology and Innovation, Yusuf Ibrahim Gofar Mata, is tasked with restoring internal security and rehabilitating youths involved in unrest across the state. As part of its mandate, the committee visited the Department of State Security Service Office, the State Police Command, and the Office of the Chief Judge, Justice DJ Abdu Aboki. The purpose of these visits was to collaborate with key stakeholders, enhance security efforts, and develop strategies for counseling and integrating affected youths into society. We are here to shake hands for collaborations, engagement, and specifically for the formation of a mobile court or tribunal court based on the insecurity activities here in Kano State. So we came here and all things went well, and inshallah Kano will see changes within few hours. This committee is going to be working in 2 ways. First approach is the enforcement, that is where things are hard. And the other one, which is very much critical and very important and so much passionate to us, is the issue of the non-kinetic. All stakeholders pledged their support and cooperation in addressing the issues and taking legal action against individuals responsible for inciting unrest. In Kano, Hadiza Muhammad, NTA News.
And to health matters now, where diabetic patients have been advised to carefully plan their diets and seek medical guidance, especially regarding fasting during Ramadan. Health experts say this approach will help manage their condition effectively and minimize health risks associated with diabetes. Habib Hussein reports. Ramadan is a sacred month of fasting observed by Muslims worldwide. Although fasting is obligatory for every able-bodied Muslim who has reached maturity, certain individuals are exempted due to specific circumstances. These include travelers, pregnant and nursing mothers, and those with health conditions such as diabetes. Diabetes requires careful management, making medical guidance essential for those who wish to fast. It's advisable that all patients who have diabetes meet their doctors prior to Ramadan to discuss and get advice whether they will be able to fast or not. Also, patients need to meet their doctors so that their medications could be adjusted. There are medications that are taken in the morning. They might be switched to be taken at night, keeping in mind that they are going to be fasting. And this is particularly important for patients that are on insulin treatment. Health experts also advise diabetic patients on essential precautions to minimize complications associated with the condition. In that patients could have high or low blood glucose levels. So we usually tell patients how they could detect whether they are having such situations, as there are manifestations that they would feel. And whenever they feel those problems, there are advices that we give them to start taking even before coming to the hospital. And whenever such happens, the patient might be advised to break the fast. If you have diabetic, so you have to take more vegetables, and you have to take like carbohydrates. So you have to plan your diet. You have to eat more healthy foods. Like if you have to take your foods, you have to take 1/2 of your plate is vegetables. The medical experts also cautions diabetic patients to always consult their doctors as soon as they've noticed any sudden changes concerning their health condition. Habib Hussein, NTA News. You are watching the news on NTA Kano, and there will be more reports after this time out. Welcome back, and this is NTA Kano News, and today's Friday's sermon emphasized the importance of maximizing the blessings of Ramadan through increased prayers and acts of worship to attain higher spiritual status in the sight of Allah, the Most Merciful. Delivering the sermon, Chief Imam Dr. Jamilu Ajia urged Muslims to refrain from actions that could prevent them from receiving the full rewards of the holy month. Musbah Hassan reports. According to the principles of Islam, the Imam said there are 3 levels of piousness which every Muslims need to transcend to attain the highest status of faith. Islam, Iman, Ihsan. And these are 3 levels of all Muslims in the world. If you are on the first level, you go to the second level. If you are a Muslim, you go to a level of mu'min. And then the last level, which is the highest level of consciousness and belief and focus yourself on Allah subhanahu wa ta'ala. Highest level of consciousness, that is what is called ihsan. That the highest level of a Muslim, that the Muslim can attain to become a muhsin. And this is by practicing Islam, taking all your lives for Allah subhanahu wa ta'ala. The Imam also said the period of Ramadan is bountiful and that Muslims should make the best use of the month by increasing their good deeds and abstaining from the bad ones in order to strengthen their faith. He later prayed for peace and prosperity of the state and the country in general. Misbah Hassan, NTA News.
Next is a sports update. An fara gudanar da wasan kokawa na gargajiya na kungiyar bunƙasa tattalin ƙasashen yammacin Afirka a Abuja. We will now look at tomorrow's weather forecast in Kano and some selected cities in Nigeria. And this concludes this bulletin, but before we go, here is our message which says eating nutritious food and drinking clean water helps the body stay energized throughout the day. Therefore, you need to eat well this Ramadan. And that was the news. Thank you for watching. I am Amin Umar.